number 067, Digitech Decoder, channel number 1103. Capital Television, your channel of choice. In Capital News tonight, 9 caught with 34.89 kgs of heroin in Dar es Salaam. TAN Roads directed to complete construction of bridges in Dar es Salaam before the end of December. And in sports, Simba ready to face Namungo on Wednesday. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The Drug Control and Enforcement Agency, DCEA, has apprehended 9 people, including an entrepreneur and owner of Cambiato Sports Academy, located in Kigamboni, Kambi Zubair Safe, and the goalkeeper trainer for Simba Sports Club, Mohammed, after allegedly being found with 34.89 kilos of heroin. They have been arrested after being found with 34.89 kilos of heroin. Those arrested include Kambi Zubair Saif, who also owns Cambiaso Sports Academy in Kigamboni. Another person is the goalkeeper coach for Simba Sports Club, Muharami Mohamed Sultan. Wengine pia upendelea kumuita Cambiaso, lakini pamoja na biashara zingine anazofanya, yeye ndiye mmiliki wa kituo cha Cambiaso Sports Academy kilichopo Tuangoma, Kigamboni, jijini Dar es Salaam. And the Minister of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, has directed Tanzania Roads Agency, TAN Roads, to effectively supervise the construction of high-level bridges being built in Dar es Salaam and ensure they are completed and begin to be used before the end of next month so as to reduce congestion of vehicles in the city. A large part of the work has been done. Bridges have been built and the remaining job is minimal. We believe by the end of December we will be able to open all the bridges. I want to urge all the residents of Dar es Salaam, as I understand that road construction in cities is difficult, as the roads are also still being used by motorists, to continue to cooperate with the contractor and give him the space to do his job well. Changamoto sasa zimepungua kwa sababu ilikuwa mambo ya COVID yamepita, ilikuwa msongamano. The challenges have reduced. There are many issues before, such as COVID and traffic congestion. We're now in the final stages of completion.
kwa sababu itakuwa imetusaidia usafiri. Sasa hivi hali ni ngumu kwa usafiri wa hapa. Tunaona pilika zipokuwa tunakuwa tunapishana kwa shida. Exploration on helium gas, which is used in various areas, including hospitals, industries, and rocket plants, has continued at the Lake Rukwa Basin. Upon completion, Tanzania will become the third in the world in production of the gas. Sasa hivi tupo Songwe, tumemaliza utafiti kwenye upande wa ardhi. We are currently in Songwe. We have completed land research and will resume on the lake once the plants start working. If we successfully complete our research, Tanzania may be the third country in the world in production helium gas just through the Lake Rukwa Basin. Our plan in coming years is to drill 2 wells on the west in Songwe and another in Rukwa. Kwa hiyo kama mradi utakuwa umejibu, maana yake sasa tunategemea. If the project is productive, we expect the population to increase, which will lead to growth of the economy in the relevant wards and the district as a whole. Tunaombea gesi ambayo tunafanyia utafiti ipatikane kwa wingi. We pray for the gas we are researching to be found in large quantities, as this will lead to employment opportunities which will benefit many Tanzanians. Watanufaika kupitia ajira hiyo. The Land and Transport Regulatory Authority, LATRA, has begun preparations to deal with the surge in passengers traveling by bus to various parts of the country that occurs at the end of the year by providing education as well as ensuring every passenger uses the e-ticket system so as to avoid inconvenience. We are preparing for the increase in number of passengers at the end of the year. The authority is prepared to ensure that every passenger gets an e-ticket and every transporter provides an e-ticket. The aim is to avoid double sale or price hikes of tickets due to high demand. This is a good exercise because the passenger does not experience any inconvenience. This is a very good system because we are assured of the right tickets. It is a very different system because in the past we would even travel without tickets. This way, everyone has their ticket and is comfortable that they have paid the right amount legally. Tanzania Higher Learning Institutions Students Organization TAHLISO has said that by November 15th, 2022, 28,000 students with qualifications but did not get loans have been registered in universities, and that the government through the Higher Education Students Loan Board has completed various payment procedures as directed by the Prime Minister when adjourning the 9th National Assembly meeting last week. Leo kuwajulisha kwamba hadi kufikia leo Novemba 15 mwaka 2022 wanafunzi hao 28,000 tayari wamefanywa usajili katika vyuo hivyo, na tayari serikali kupitia bodi ya mikopo imekamilisha taratibu mbalimbali za malipo ya fedha kwa wanafunzi hawa ambazo tayari zimeshatumwa vyuoni, ambazo zimeshatumwa katika vyuo mbalimbali hapa nchini. Kipekee TAHLISO hatuna budi kuipongeza serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kuongeza kiasi cha shilingi bilioni 84 ili kuweza kuwasaidia wanafunzi hawa 28,000 wenye sifa stahiki. Over 480 different types of illegal firearms have been surrendered by residents of Tanga as part of implementation of the police force campaign calling for the guns to be handed over before action is taken against those possessing them illegally. Magobore yalikamata 457. Shotgun 25. Rifle 3. Bastola 3.
jumla ya silaha 488 zimesalimishwa kwa hiari na taratibu za sheria zinafanyika ili kuendelea kutumia taratibu za kisheria juu ya hizo silaha zilizosalimishwa zinafuata. And the second Vice President of Zanzibar, Hamed Suleiman Abdullah, has opened the Eastern and Southern Africa Water and Sanitation Regulators Association International meeting, bringing together 54 African countries, whereby he said availability of clean and safe water is still a big challenge on the African continent. Sheni tu kwamba baada ya mkutano huu, naamini hata sisi Zanzibar kwa kupitia mamlaka yetu ya Zura wataweza kujenga uwezo mkubwa, lakini pia kuona kama kuna zile challenge ambazo tunazipata vis-a-vis nchi nyingine, basi kuchukua ule uzoefu wa nchi nyingine kuona tunaweza kusolve vipi tatizo hili. Sio mzuri sana, lakini ikaonelea ni mzuri kutengeneza halmashauri ambayo itakuwa ikiangalia wale wanaotoa hii huduma na vile wanafanya kazi na wanafanya kazi kwa vitengo vipi. Yapo mambo mengi sana ya kujifunza kwa sababu changamoto ambazo nchi nyingine za Afrika wanapata zinafanana na changamoto zetu, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi ambapo nchi zote za Kiafrika tunapata tatizo hilo. Kwa hiyo hapa wako wataalamu wa mambo mbalimbali ya kiuhandisi, lakini pia ya kiuchumi, lakini pia ya fedha ambao tunashirikiana nao katika kubadilishana mawazo, lakini pia kupata uzoefu. The Minister of Minerals, Dr. Biteko, during a meeting with coal stakeholders from Ruvuma, Songwe and Njombe regions, has given 3 months to the Mining Commission to reveal dormant mining licenses, especially those for coal, so that they can be revoked and issued to other people. Ule utaratibu wa tume ya madini kufuta na kutoa, natamani mwashirikishe na serikali za mitaa. Hii itatusaidia kuwapata watu ambao watatuongezea uzalishaji. I want the Mining Commission's process of revoking and issuing licenses to involve local government authorities, so that they can help find us people who will increase production and, more importantly, generate employment for Tanzanians. I want, in 3 months, for the Mining Commission to bring me a report on how many licenses are dormant and what action you have taken. If you do not take action, then I will take action. Na sisi kwetu makaa ya mawe tunajua ni chanzo kikubwa cha mapato ya serikali. We are aware that coal is a big source of government revenue. For example, in the 2022 financial year, our region was tasked with collecting 12 billion shillings. Up to the 30th of June 2022, the region had collected 21 billion shillings. And following allegations against some leaders in Handeni District, Tanga region, of selling forest areas set aside for traditional use to people involved in charcoal production, some traditional leaders in Kwamsisi village, Handeni District, have urged the regional commissioner to take action against some of the leaders, including the ward official and the village chairman. Tulikamata gunia 700 tukamkabidhi akauza. We caught 700 sacks and we handed it to him. He sold them. The district commissioner gave him about 300 sacks, which he has also sold. He was taken in a defender and handed to the PCCB, but in the morning after, he was back. So from now on, district commissioner, we residents of Kwamsisi ward need a new ward official. Mpaka maeneo ya Tambiko yote tumekata miti na kuyauza. Trees have been cut down and sold even on traditional land. I direct the district commissioner to oversee this. All traditional land will be returned into the care of the elders. Tafuta wananchi wote wa 27 wanadai eneo hilo lao. Wote wawekeni ndani na hawa wote, huyu mtendaji, wenye vitu wote wajibu.
And that is all for the national news. International news is next. In international news, several people are feared dead after a 7-story building that was under construction collapsed on Tuesday at Karasani, Nairobi in Kenya. 5 people are reported to have been retrieved from the rubble and rushed to hospital after sustaining injuries. And efforts to rescue other people trapped in the building are still ongoing. Kiti inafanyika kutoka saa 8, saa hii saa 11, hakuna kiti imefanyika. Juzi tumekuwa na moto imechoma nyumba zimechomeka hapa Mati Mazuri. Gari inakuja sima moto pata 3 hours, pata wananchi kuingilia ndio wakasima moto. Saa hii magari zimekuja hapa wamesimama kila mkubwa akapa. Na hakuna kiti inaendelea. Sasa tumekuja kujionea watu wakikufa. Saa hii watu wangekuwa wanangangana, at least tungekuwa tumeokoa watu kadhaa. Kujua ni watu wangapi, kama kuna wale wako trapped. Tunaweza kuwa tumebahatika sana kama kila mtu alitoka yule alikuwa anafanya hiyo construction. Sasa kuestablish kwanza kama kuna wasee bado wako trapped hapo chini inaweza saidia sana. Ndio wale watu wanafanya operation waifanya na agency ya kujua kuna watu bado wako alive hapo ndani. Thousands of people have been displaced in the volatile eastern region of the Democratic Republic of Congo as fighting between the army and M23 rebels moved close to the key city of Goma. Battles have broken out at Kikumba, Rugari and Tongo villages, with M23 rebels taking over Kikumba, which is 20 kilometers north of Goma. More than 3,000 new Congolese military recruits are undergoing training after a plea from President Felix Tshisekedi to help government forces curb M23 rebels. And the president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, has told world leaders at the Group of 20 G20 summit in Indonesia that now is the time to stop Russia's war on his country under a peace plan he has proposed. In his address to the G20 on Tuesday, President Zelensky said the war should be ended justly on the basis of the UN Charter and international law. He also urged the G20 leaders to take action on nuclear safety and ensure food and energy security and see the restoration of international law. That's where we leave off with international news. Business news follows after this short break. Now in business news. The Registrar of Cooperatives in the country, Benson Ndiege, has directed authorities regulating the cashew sector to provide farmers with training on markets so as to enable them to make correct decisions and avoid disagreements on prices at cashew auctions. Na wapongeza wakulima pale ambapo wanafanya maamuzi kwamba sisi tunadhani bei hii haijatosha. I commend farmers when they make decisions that the prices are not enough based on the information they have. If they know the global market price is 5,000 per kilo, why would a farmer sell for 2,000 a kilo? Farmers need to have the right information so that they do not say no to the current market price and only look at the previous year's price. He has emphasized that we have unity and cooperation within our boards, as well as cooperation between us cooperatives and other stakeholders. We are thankful that the leadership from the 5th and 6th phase governments have trusted us and invested in us. Na hata ukisikiliza kauli za Mheshimiwa Waziri Mkuu na Rais mwenyewe huwa anatunga mkono pamoja na Waziri wa Kilimo, anasema tutaimarisha ushirika na kuona ushirika ni chombo kizuri. Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, TCCIA, has said
Measures being taken to improve the investment climate and availability of various building materials in the country has continued to attract more investors, including from India and the construction industry. Na wao wamesema wamevutika zaidi kuja kuwekeza Tanzania kutokana na mazingira. They have said they have been encouraged to come and invest in Tanzania due to the business environment which has become friendly to them. They have also said that availability of natural resources is highly beneficial for them. Wao inaweza kuwa ni la manufaa zaidi na faida. Of Tanzania, I all of them, and we are planning to investment for the benefit of Tanzania. The Ministry of Finance and Planning plans to start empowering citizens on proper use of finances in order to address the problem of informal financial services as well as to alleviate Tanzanians from poverty. Kwa takwimu zilizopo, bado idadi kubwa ya Watanzania. According to the statistics available, a large number of Tanzanians, approximately 40%, do not have access to official financial services. Thus, through these education programs, we believe that many will receive the knowledge, understanding, and will make good and sound decisions on various financial services that they need. Watafanya maamuzi mazuri kuhusu huduma mbalimbali za kifedha ambazo wanahitaji kwa matumizi yao mbalimbali. That is all for business news. Sports news is next. Now in sports. Simba head coach Juma Mkutunda has pledged to win tomorrow's game against Namungo despite having several injuries in his squad. Mimi katika watu ambao napitia kwenye eneo hilo la utamu huu wa wachezaji kuwa na majeruhi wengi. I am among those going through having a lot of injuries in my squad. For instance, Oko is still injured, Jimson is still injured. The other one just started training recently. Yeah, Mwenda. Mkude is also sick now. I thank Simba fans because they know the real situation in their squad right now. Naamini sasa hivi wanaelewa kwamba hali iliyoko kwenye kikosi ni kipi, lakini hawa walioko ni wahakikishie tu kwamba wako tayari kuipambania Simba. Boxer Shaban Kaoneka has boasted of knocking out Jacob Maganga in one of the bouts that will take place on November 17th at the Mkoani Stadium in Tanga. Nimekuja kujiandaa na pambano langu la tarehe 27 litakofanyika Tanga Mkoani. Mara mashabiki mtogeze kwa wingi na kwenda kufanya kazi mpya tofauti na iliyofanya kwa Mandonga. Nimepokea mabondia mbalimbali kutoka zao Zanzibar, kutoka zao Dar es Salaam kama ilivyoona Morogoro, wako wengi ambao wamekuja hapa kucheza kwa sababu ya mechi ya Tanga Mkokwani. Kuja kucheza ili mechi yangu iwe rahisi ili nitakapokutana na mpinzani wangu. Kwa hiyo mabondia wa Tanga jiandaeni, nimekuja kuwasha moto. The National Netball Association, Chaneta, will run a training for officials in Level 3 and 2 coaches from November 28th to December 10th, with the Second Division League expected to start on the 3rd of December this year. Hii ni kupandisha madaraja ambapo wale wenye level 4 wako wachache Tanzania hii. The main aim of this seminar is to uplift the divisions where the level 4 holders are very few. I don't think they exceed 10. So our aim is to get someone from outside so they can improve the international standards. 3, 4 kama kalenda yetu itakavyoturuhusu tuweze kuwaingiza wengine wale wanaoanza tunaita beginner.
And the National Amateur Boxing Championships this year will take place from the 21st to the 24th of December at the National Indoor Stadium in Dar es Salaam, with the Boxing Federation of Tanzania planning to award 5 coaches 1-star certificates after performing well in their training. Tunaanza kila siku kuanzia majira saa 9 ya alasiri. We start every day at 3 p.m. at the Benjamin Mkapa Indoor Stadium, where we'll have bouts from preliminary to finals, where 4 days will be used for the competitions. We will have 13 weight categories in the competition. 13 weight categories ambazo zinatambulika na shirikisho letu la ngumi la kimataifa la dunia IBA. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Sasa unaweza kutangaza biashara yako hapa ITV ukiwa popote Tanzania. Wasiliana na mawakala wetu wa mikoani. Moshi Boisafi Shopping Center 0767552551 au 0764150743. Talanta Insurance Agents wapo barabara ya Posta, jengo la Fresh Coach Moshi, 0767421822 au 0677480717. JM Communication wapo Marangu Mtoni, 0754841319 au 0762013679. Arusha Lihundi Communication 0757200769. Megatop Agents 0754300810 au 0784682268. Dodoma Loshia Investment wapo karibu na Kisasa Peregina, 0715603376 au 0784950300. City Boys Electronics 0754816000 au 0754773078. Mwanza Mwana Leonard Company Limited 0754963333 au 0753939193. ITV Daima Super Brand Afrika Mashariki. Hello and welcome to the program. Kama mlivyoona katika kipindi kilichopita, tulifanya kipindi hapa Dar es Salaam Zoo na tulifocus zaidi kwenye mnyama simba. Sasa leo hii tutawaletea kipindi kutoka hapa Dar es Salaam Zoo, lakini tutaongea zaidi kuhusiana na chui na fisi, wanyama ambao kwa hakika wanapatikana hapa Dar es Salaam Zoo. Na tunachotaka kujua hasa ni mazingira haya yanawawezesha vipi wanyama hawa ambao ni hasa ni wanyama wa pori kuweza kuishi na kudumu kwa miaka mingi hapa katika hii zoo. Na kama tulivyoangalia katika kipindi kilichopita, takwimu zinaonyesha kwamba wanyama ambao wanakaa katika zoo wanatunzwa vizuri, hakika wanaishi miaka mingi kuliko hata wale ambao wako katika pori. Joining me atakuwepo Isa na vile Joseph ambao pia ni guides katika
zoo hii, ambapo wataweza kushare na watazamaji wa Turning the Spotlight kuhusiana na wanyama hawa wawili, specifically kuhusiana na habitats zao, wana tabia za aina gani, na mazingira hapa yanawasapoti wao kivipi. So please stay with us. Mimi naitwa Isan Smith, ni mmoja kati ya guides hapa Dar es Salaam Zoo, na nimefanya hii kazi ya kuongoza wageni miaka 4, na kwa leo nitakwenda kumzungumzia mnyama anayeitwa chui. Karibuni sana muweze kumjua mnyama anayeitwa chui. Tunapozungumzia chui kwa Kiingereza tunamuita leopard, lakini kwa jina la kitaalamu tunamuita Panthera pardus. Chui ni mnyama jamii ya paka. Kinachomfanya huyu mnyama aingie kwenye wanyama jamii ya paka, sifa ya wanyama jamii ya paka ni lazima awe na kucha zenye sifa kutoka na kuingia. Tunaita movable rectile claws. Lakini pia moja kati ya sifa nyingine ya wanyama jamii ya paka ni kwamba wanakuwa na binocular eyes, wanakuwa na binocular vision, umeona. Lakini pia moja kati ya sifa zingine za hao wanyama jamii ya paka ni kwamba wakati wa usiku wana ile sifa kuwa na macho, nakuta macho yanawaka. Kitu gani kinachopelekea hao wanyama jamii ya paka au huyu chui macho yake kuwaka wakati wa usiku? Ni ile kwenye macho ya chui au kwenye macho ya mnyama yote jamii ya paka ambaye ni jamii ya paka, kuna kitu kinaitwa rosdam tectum kwenye macho ya huyo chui. Hicho ndo kitu ambacho kinapelekea mnyama macho yake yanakuwa yanawaka wakati wa usiku. Chui maisha yake wanapokuwa porini, wanyama ambao wanaishi kwenye solitary life. Solitary life ni yale maisha ya upweke, yani hawezi yani sio social wao wenyewe, kwamba hawawezi kukaa pamoja as a family na hawezi kuchangamana na mnyama yeyote mwingine yeyote. Maisha yao ni ya upweke. Sasa kama maisha yao ni ya upweke, wanazaliana vipi? Ni kwamba hao wanyama huwa wana muda maalum wa kufanya mating mpaka kuja kupata watoto. Yani what I mean kwamba leopards au chui hukutana kipindi cha kufanya mating tu, na hicho kipindi kinakuwa ni kipindi cha heat period. Kipindi cha heat period ambacho dume ana uhitaji na jike pia ana uhitaji. Kwa wakishakutana watafanya mating, afu baadaye watasambaratika, watakuwa disappeared, umeona. Wakishaachana hapo hawatakutana tena. Jike atakuwa ameshapata mimba, umeona. Huyo jike atabeba hiyo mimba kwa muda wa miezi 3.5, atazaa watoto. Akishazaa wale watoto, atawalea wale watoto mpaka kufikia miaka 2.5 au 3. Atawafundisha kuwinda na jinsi ya kujitegemea, umeona. Alafu kwa baadaye anawaachia wale watoto, na akishawaachia wale watoto, kila mtoto atakwenda kujitegemea maisha yake mwenyewe. Haya ndo maisha ya chui. Chui ana kula chakula cha aina gani, Isa? Chui anakula nyama, na nyama yenyewe ni fresh meat. Ni fresh meat. Anakula ile nyama fresh, yani nyama ambayo anawinda mwenyewe, sio nyama ambayo wanyama wengine wamewinda afu yeye akale. Nyama ambayo amewinda mwenyewe. Na kwenye ulaji, chui ana uwezo wa kula nyama kuanzia kilo 10 na kuendelea, kilo 10, 12, 13. But kwa hapa Dar es Salaam Zoo tunampa kilo 10 mpaka 12, lakini kwa interval ya siku 3. Unamaanisha kwamba hali kabisa mzoga? Of course, chui hali mzoga. Labda in case yani hakuna chakula, hakuna fresh meat, hakuna mnyama wa kumwinda, hapo there is no way out, ni lazima hali mzoga. Lakini mara nyingi wanyama wanaokula fresh meat wakishakula ile mizoga ile huwa inawapa kitu kinaitwa suffocation, wanaanza kusuffocate. Kwa hivyo ile suffocation inakuja inatokea kwa sababu kile chakula, yani kala kwa sababu ya njaa, yani hajapenda
Yeah, kwa ndo maana suffocation inakuwa inatokea. Chui anakuwa na exhibit tabia gani? Tabia ya pekee, ndio. Aha. Tabia pekee ya chui ni kwenye selfishness. Yeah, selfishness. Yani ubinafsi. Yani ni mnyama mbinafsi. Chui ni mnyama mbinafsi. Katika wanyama jamii ya paka, that's number 1 kwenye ubinafsi. Yeah, na ni moja kati ya sababu ambazo upelekea anapokuwa na ndio maana anapowinda nyama, amekamata mnyama mkubwa tu, kwa sababu windaji wao wanakuwa nafanya mmoja mmoja. Anapokamata mnyama, kwa let's say kakamata swala, amekula kile kinachobaki anachukua na pananacho juu ya mtu. Why? Ni wanyama wengine wasile. Ndio maana ukuta atachukua ile nyama ambao kwamba ameshakula imebaki, ambao hawezi kula tena. Akipandisha kule juu, fisi atakuja pale, ataisha tu kuitazama juu, lakini hataweza kuipata. Yeah, kwa hivyo selfishness, ni wachoyo sana, wa binafsi. Nimeona katika cage ambayo chui amehifadhiwa, kuna mti ambao una hadi juu kabisa ya cage umetokeza. Jambo ambalo sikuona kwenye cages za simba. Kwa nini mliweka mti huu? Kwanza kwenye swala la mti, tunaweza kuweka mti wowote kwa sababu chui anapokuwa porini anaweza kupanda mti wowote. Kwenye wanyama wengine hujaona mti kwa sababu chui yuko tofauti kidogo na wanyama wengine. Wanyama wengine mfano simba, tumetoka kwenye simba pale, kwenye fisi pale, umeona hujaona mti ndani. Kwa nini? Kwa sababu wale hawapandi kwenye mti. Chui anapanda kwenye mti. Ndio maana tumeweka ule mti ili kumfanya ule mnyama ajihisi kama vile yuko nyumbani kwake. Anaweza akapanda kwenye mti akitaka, umeona. Akitaka kukaa chini anakaa chini. Yes. Na pia nimesahau kuzungumzia hapo, moja kati ya sababu ambazo hupelekea mnyama kuwa hatari kuliko simba na baadhi ya wanyama wengine wasiopanda kwenye mti ni ile ya kupanda kwenye mti. Yaani ukikutana naye uweze kusema ukimbia upande kwenye mti. Ukipanda kwenye mti ni lazima atakupandia tu. Yeah, lakini kitu kingine kinachopelekea mnyama anakuwa ni more dangerous au hatari kuliko hao wanyama wengine au simba tuseme, ni ile kwamba ukiwa porini si rahisi kujua yuko wapi. Kwa sababu ni mnyama mkimya. Yaani ni mnyama mwenye aibu, ni mkimya, umeona? Kwa ule ukimya wake, kwa sababu mnyama sound, it doesn't sound. Anaweza ka sound pale umemprovoke, umemfanya kuwa aggressive, umemtupia jiwe, pale atafanya kama kufoka hivi yani. Lakini kusound kwa yeye mwenyewe kutaka ile kusound, hawezi kusound. Umeona? Kwa hiyo utashangaa tu unatembea unamuona juu ya mti. Na kitu kingine, mfano ndo mko kwenye group kule porini kule, mnatembea mpo kwenye group. Mmoja wenu katika ile group amemuona huyo leopard. Please, anatakiwa amute, ajifanye kama vile hajamuona. Atakapo take action kuonyesha anaogopa na kualati nyinyi wote mkajua kwamba leopard yuko mahali fulani, wote mmekwisha. Kwa sababu chui atakapojua kwamba nyinyi mmemuona, ata take action ya kuwavamia. Kwa nini? Atakapogundua kwamba ninyi tayari mmeshamuona, kinachofuata pale ni kwamba yeye atahisi au wameshaniona, kwa hivyo ni lazima waniue. Ngoja nijihami. Ndio anapiga wote. Kwa kama kuna watu 10, yani wote, yani chini ya muda mfupi tu, au chini ya dakika 2 hivi unakuta kila mtu ashapigwa chini. Adaptations gani mlizifanya kuhakikisha kwamba mnyama huu ambaye anaishi sana kwenye isolation anaweza aka-adapt kwenye mazingira haya mapya ambayo umemleta? Leopards au wanyamapori huishi kwenye maisha ya kujitegemea. Yaani maisha ambayo anaweza kaamua kufanya chochote, anaweza kaamua kwenda popote. Lakini hapa tumetengeneza cage ambazo hawawezi kwenda sehemu yoyote ile. Umeona? Hawawezi kwenda sehemu yoyote. Sasa how to make them yani hao tunawezaje kuwafanya wao waadapti, waweze kukabiliana na hii hali ya hapa? Ni ile kama umeangalia vizuri ile cage ya leopard, tumepanda mti mle ndani. Why tumepanda mti mle ndani? Ni ili kumvuta yule mnyama, kuzivuta zile tabia zake za porini zije hapa ili aweze kuadapti kwa haraka, aweze kukabiliana na hali ya hapa kwa haraka. Lakini kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi,
tumeacha nature. Kuna miti ya asili, ukiangalia hapa kuna miti ya asili mingi sana. Umeona kuzunguka banda la chui utaona kuna msitu. Kuna msitu. Why tumeacha ule msitu na tumeacha hii miti karibu na ili banda la huyu mnyama? Ni ili akiwa iko kwenye banda anajua siko mbali na porini, kwa sababu anajua pori lile pale, anajua msitu ule pale. Kwa vitu kama hivyo. Kwa hizo ni vitu ambavyo vinapelekea huyu mnyama kuweza kuadapt kwa haraka zaidi. Mpaka leo tuko naye, na kama umeangalia vizuri pale kwenye keji yake pale, umeona kuna katoto. Kwa mpaka wao kufikia hali ya kuzaa, manake wameadapt vizuri completely. Katika hifadhi za wanyamapori ambazo nimewahi kwenda in an actual world, yani ikiwa namaanisha pori kama vile Serengeti na hifadhi nyingine, eneo ambapo unakuta chui, unaweza kukuta labda amepanda juu ya mti, lakini vegetation wise unakuta haiko densely populated, ikiwa namaanisha kwamba hakuna miti mingi sana. Unadhani kwa nini chui anapendelea kuishi katika mazingira ya aina hiyo? Unakuta yani ni kama semi arid, yani unakuta mti mmoja pale mwingine pale, lakini yupo anakaa juu ya mti na anaweza kusurvive. Unadhani inapelekea nini chui anaishi katika mazingira haya specifically? Chui hupenda kuishi kwenye mazingira ambayo ni open. Open ambao, lakini wakati wa usiku humlazimu huyu mnyama aishi kwenye mazingira ambayo akae kwenye mazingira ambayo ni kuna msitu. Kuna msitu wa kutosha, au kuna miti iliyoshona. Kwa nini? Kwa sababu ya usalama. Kwa sababu huyu mnyama shughuli zake ni za usiku, lakini pia wakati wa mchana ni muda wa kulala. Kwa ili aweze kupumzika vizuri bila shida, bila quarrels zozote kutoka kwa wanyama wengine au kutoka kwa binadamu, ni lazima atafute sehemu ambayo imejificha sana, alafu then anakwenda anapumzika. Chui anabeba ujauzito kwa miezi mingapi? Chui anabeba ujauzito kwa miezi 3.5 mpaka 4. Miezi 3.5 mpaka 4. Na number of cubs yani vile vitoto vinakuwa kuanzia 1 mpaka 4. Pale anapojifungua mazingira yanakuwa vipi? Anaandaa mazingira katika hali gani kuhakikisha kwamba usalama wa yeye na vile vitoto unakuwa strengthened? Kwanza anapofikia hiyo hali ya kwenda kuzaa, ni lazima atafuta sehemu ambayo yani hakuna uadui. Yani sehemu ambayo akikaa pale hakuna mnyama mwingine yeyote yule atakuja kusumbua wale watoto wake. Kwa sehemu salama, ni sehemu ambayo imejificha vizuri, kwa kiasi cha kwamba hata kama akienda kutafuta chakula, akiacha wale watoto wake pale, akirudi anakuta wale watoto wake kwa kusalama. Yani before hajazaa ni lazima take action mapema kabla ya kwenda kufanyaje, kabla ya kwenda kuzaa pale. Kwa chui ambaye umeniambia kwamba ana katoto hapa zoo, alijifungua hapa ama hali ilikuwa vipi? Yes, alijifungua hapa. Ukiangalia ile keji kuna wanyama watatu. Kuna chui dume, kuna chui jike ambaye ndio huyu alojifungua, alafu kuna katoto. Mwanzo ilikuwa baba na mama, yani ile chui dume na jike walikuwa nakaa pamoja. Lakini at the end tulipogundua kwamba huyu chui jike anakaribia kuzaa, ikabidi tuwatenge. Kwa nini tuliwatenga? Kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo awali kwamba leopards au chui hawaishi pamoja wanapokuwa porini. Maisha yao ni solitary, maisha ya kujitenga, maisha ya kukaa tofauti. Kwa hivyo utakapochanganya pamoja baba mama, alafu baadaye yule mama kazaa mtoto, yule mtoto hatakuwa katika hali salama. Kwa ni bora mama akae peke yake, azae yule mtoto, ili baadaye aendelee kukaa na yule mtoto amlee, umeona, kuliko kuweka baba mama na baadaye yule mama anazaa mtoto afu anaendelea kukaa pamoja. Kwa yule mtoto ni lazima baba atamuua, kwa sababu si kawaida. Hii setup ya habitat ya hawa chui, eneo ambalo chui wanaishi,
ambapo unakuta chui dume na jike wanakaa pamoja. Ni utaratibu ambao mlianza nao mwanzo, ama pale ambapo mlikuwa mnafikiria kwamba inabidi chui jike apate ujauzito ili muweze kupata kitoto cha chui, ndio mkabadilisha this entire arrangement, ama hali ilikuwa hivi kutoka mwanzo, nikiwa namaanisha kwamba chui jike na dume walikuwa wanakaa pamoja? Hapana. Kwa hawa chui kipindi tunawaleta hapa, kila chui alikuja peke yake. Na mwanzo alianza, kuna chui mmoja hivi alikufaga, alikuwa anaitwa Queen. Kwa hivyo huyo ndo alikuwa wa kwanza. Kwa baadaye akaja yule dume, nafikiri yule dume umemwona pale. Alafu kwa baadaye akaja yule jike, yule jike unamuona pale. Umeona? Sasa sisi lengo letu, na kama nilivyokuambia, leopards hawana maisha ya pamoja. Kwa sisi kuwaweka pamoja, yani chui dume na jike kukaa pamoja, hata kukaa pamoja yani forever au for a long time, tunawaforce. Si tabia yao kabisa. Kwa sababu wanapokuwa porini, they mate alafu wanaachana. Yani wakishapandana tu basi, na maana jike pale atakuwa tayari yuko ashapata mimba pale. Kwa hiyo hawakutani tena. Atakayeshughulika na hiyo mimba mpaka kuja kuzaa watoto kuwalea ni mama peke yake. Lakini kwa hapa tunajaribu kuwaweka hivyo ili kuwafanya wa adapt, kuwafanya wa adapt. Na kama umeangalia ile keji vizuri, kuna pande mbili. Ina maana kabla ya kuzaliwa yule mtoto pale katikati tuliacha wazi, ili kama ile chui dume na jike wakihitaji kukaa pamoja, watakaa pamoja. Wakihitaji wakifanya isolation, kwamba kila mmoja akae peke yake, ni wao wenyewe. Selection ya miti mlipata vipi katika kuhakikisha kwamba kuna ule mseto ambao tunauona katika pori, kwa mfano kwamba hatuna miti ambayo ni artificial zaidi kuliko ile ambayo ni miti asili ile ambayo inapatikana katika pori zetu? Kwanza kabisa, kabla ya kuanzisha hii zoo, tuliplan kwanza, tulifikiria kwanza hivi kabla ya kuanzisha hii zoo kwamba hawa wanyama tunaotaka kuwaweka hapa ni wanyama pori, na hawa wanyama huko porini kuna miti. Kwa nini tukate miti yote? Kwa nini tusitengeneze, tusiweke mazingira ambayo yatawafanya wao au wanyama wakija, japo ndio watakuwa kwenye keji, lakini ile kuona miti, kuona misitu, kuona uoto karibu yao, itakuwa faraja. Lakini not only that, hata kwa binadamu, kiangalia hivi jinsi tulivyoacha ama tulivyoweka tumeweka tu, yani kupita baadhi ya sehemu tumeacha tu njia ile ya kupita na hii miti ya kupandwa tumepanda kidogo sana, ili ni lengo ni kufanyaje, conserve ile nature. Nafikiri wewe mwenyewe umeweza kujionea mazingira jinsi ambavyo tumeweka. Kwa miti, ukiangalia miti hapa, miti iliyopo hapa mingi sana ni ile miti ambayo ni natural, ni natural trees, lakini hii miti ya kupanda ni michache sana. Why so? Kwa sababu tunataka tu conserve nature. Kwa namna moja au nyingine nature inaweza kaletwa mahali popote ulipo. Yes, of course, yes. Ni maamuzi yako tu. Maamuzi yako tu. Ni artificial zoo, hii ni artificial zoo. Lakini mostly ukiangalia hapa kwenye upande wa uoto, yani mostly ni natural. Ni natural. Nafikiri mwenyewe unaona kuna miti ya porini mingi sana. Hii ya kupanda ni kidogo sana. Kama kudecorate mazingira, lakini asilimia kubwa ni ya asili. Ukimwangalia chui ni mnyama ambaye ni mwepesi kwa umbo, lakini ana spidi kubwa sana. Anapenda kuwinda wanyama wa aina gani? Chui anapowinda, yeye huwinda wanyama wenye size ndogo. Huwinda wanyama wenye size ndogo. Kwa nini huwinda wanyama wenye size ndogo? Ni kwa sababu kwanza yeye mwenyewe mwili wake ni mdogo, lakini pia maisha yao ni ya upweke. Maisha yao sio ya kukaa pamoja. Kwa ni lazima atafute wale wanyama wadogo ambaye hata kama akimkamata ataweza kumanage. Ataweza kula, kama kitabaki pale basi kitabaki kidogo. Kwa mfano, moja kati ya wanyama ambao
chui anapenda sana kuwinda. Namba moja ni hao wanyama jamii ya swala ambao ni swala wenyewe ambao tunaita impalas. Umeona? Ni impalas, kuna Thompson gazelles, ni wanyama ambao huyu chui anapenda sana kuwinda. Ya, kwa huwinda wale wanyama ambao wenye size ndogo kutokana na maisha yake jinsi ambavyo wanaishi porini. Yaani ni short kwamba kwa mfano nimezungumzia, labda ngoja nikutofautishe kidogo. Uwindaji wa simba na chui kuna tofauti. Ya, nikutofautisha ili uweze kunielewa vizuri. Simba huwa inamlazimu wawinde mnyama mkubwa, wapate mnyama mkubwa. Kwa nini wapate mnyama mkubwa? Kwa sababu cha kwanza miili yao ni mikubwa. Alafu pili, yani kwa maana wanakula sana kuliko chui. Alafu kingine cha pili ni kwamba wale wanyama wanakuwa wengi, wanaishi kifamilia. Kwa hivyo hawawezi kukamata kimnyama kidogo. Kile kimnyama kidogo hakiwezi fanyaje kuwatosha. Kwa kitakachoendelea baadaye, wakiwinda kile kimnyama kidogo afu wakamaliza, watagombana pale, mwishowe itakuwa ugomvi. Lakini wakikamata mnyama mkubwa, mfano kama nyati, wameua pale, wamekula. Yaani wanakula, yani kila mnyama anakula, anashiba. Yaani wakitoka pale wameshiba mpaka wanaacha. Lakini kwa leopard kuna tofauti kidogo. Ni lazima awinde mnyama ambaye ataweza kumanage, kama ni swala, umeona, kama ni mnyama mwingine mdogo ambaye yuko kama swala, kwa vitu kama hivyo. Wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha mazingira, kabla hatujamaliza leo, tutawaletea kipengele kidogo tu kuhusiana na mnyama fisi ili tuweze kupata undani wake, tabia zake, anaishi katika mazingira gani, etc. Na mbele yenu yupo mmoja wa guides ambao wanashughulika katika kuongoza watalii katika zoo hii. Atajitambulisha jina lake na atatuelezea mawili matatu kuhusiana na fisi. Kwa majina anaitwa Joseph Mikael Sisa, ni tour guide Dar es Salaam Zoo. Karibuni sana. Tunapomzungumzia mnyama fisi, fisi ni mnyama jamii ya mbwa. Kimsingi kuna aina 4 za fisi duniani na bahati nzuri wote wanapatikana Afrika. Kwa nchi yetu Tanzania wanapatikana wa aina 2, wengine wanapatikana kwenye nchi za wenzetu. Fisi tulionao Tanzania na kiujumla Dar es Salaam Zoo, tunao fisi wa aina 2 ambao ni spotted hyena au scientific name tunaweza tukaita kurukuta, lakini tunao hyena ambao tunaita ni striped hyena au fisi milaba. Tukianza na fisi milaba, tunasema fisi milaba ni mnyama ambaye ni fisi ambao wachache katika nchi yetu, na ni fisi ambao ni aggressive, ni wakali, ndio ambao kimsingi wana uwezo kuwatafuna hadi wanyama watoto wa simba wanapozaliwa. Lakini vile vile wana tabia kama za mbwa mwitu, wana tabia kumfukuza mnyama huku wanamtafuna. Kimsingi fisi ni wanyama ambao wanaishi katika matrup, wanaishi katika magroup, yani makundi. Kwa hiyo katika magrupu yao kimsingi majike wanakuwa viongozi, ndio wanaotoa plani ya maisha ya kila siku. Lakini sifa nyingine kwamba hawana sifa ya kugombana juu ya swala la mapenzi, kwamba wao madume wanashindana kiusafi. Katika maisha ya fisi, jike ndo anayemapproach dume. Sasa ili dume aweze kupendwa na jike mpaka amapproach, lazima ajiweke awe hygiene muda wote. Yaani kila nyama anajipangusa, anakuwa vizuri. Kwa hiyo majike wao wajibu wao ni kuwafuata wanaume ambao ni wasafi. Kwa hiyo madume muda wote wanakuwa handsome. Kiujumla fisi wakiwa katika grupu ni hatari, ila akiwa mmoja katika solitary anakuwa ni mwoga. Yani anakuwa ni mwoga. Lakini wakiwa wengi wana ile passive, wana ile kujitoa muhanga ili waweze kupata kile ambacho wanakusudia, hususani wanapokuwa katika hali ya njaa. Tukizungumzia wafisi madoa ambao ni spotted hyena, wana ujasiri hadi wa ku make intimidation kwa simba. Simba akiwa amekula nyama, akiwa amemua mnyama, wanaenda kumforce, kumfukuza. Ndio wanajitoa muhanga, wanamnyang'anya ile nyama na kuweza kuwala. Ni wanyama ambao kimsingi tunaamini wana rapid digestion yao inaenda faster. Kwa hiyo fisi anaweza kala kilo 18 mpaka 20 na zote zikawa digested today. Kwa hiyo always fisi anafikiria kula. That's why anakula hadi mizoga. Hiyo sio kwamba fisi hawezi kula fresh meat. Ana uwezo wa kula fresh meat. Lakini kinachomfanya ale mizoga kwa sababu ile ya rapid digestion, na hana bahati ya kumpata fresh meat muda wote. Sababu inayomfanya asipate fresh meat, kwanza speed yake ya kukimbia ni ndogo.
lakini pili kwamba anapoa plan of hunting, si ndio? Kwamba hana tekniki ya kuwinda, anawinda huko anapiga kelele, kwa hiyo sio rahisi kumpata mnyama. Lakini vile vile kutokana na speed yake, speed ya fisi ni 30, kwa hiyo anafikiri kwamba amkimbize mnyama mpaka atakapochoka ndipo amkute amle, kitu ambacho sio rahisi. Fisi huwa anaishi katika mazingira aina gani, Joseph? Fisi ni wanyama ambao wanaishi katika mazingira tunasema ni indoor plain, katika mazingira ya uwazi, na hiyo ni kwa sababu wao ni tunasema ni aina ya carnivorous, lakini wapo katika kundi la scavengers. Wao wanakula mizoga ili waweze, kwa sababu wao hawana ila waweze wakaishi katika mazingira ya kujificha. Mazingira ya kujificha wanaishi wale wanyama ambao wana uwezo wa kuwinda. Sasa wale wanaishi mazingira ambayo ya uwazi, ya plain, ili waweze kuona pia hata ule mzoga ambao ulioko mbali. Lakini vile vile kuna wakati wanawatumia ndege kama tai. Wakiwa wamekosa kabisa mzoga, wao wanaangalia juu, wakiona tai wanashuka, ndipo na wao wanakimbia kwa kasi, wanaenda katika ile sehemu ili waweze kufanikisha vyakula vyao. Lakini juu ya masuala ya kulala, kupumzika, wao wanaingia katika zile dense forest kwa ajili ya kupumzika, kwa maana ya kulala. Muda ambapo unakuta fisi jike amepata ujauzito hadi pale anapojifungua ni muda wa miezi mingapi? Ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia pale mwanzo kwamba hawa ni wanyama jamii ya mbwa, nilikuwa namaanisha kwamba hata silika zao kama mbwa, kwamba lifespan yao kwanza ni miaka 18 mpaka 20, lakini vile vile hata gestation period yao, yani jinsi ya ule muda wao kujifungua. Majike anashika mimba, ile gestation period yake ni miezi 3 mpaka 4, na anazaa watoto 2 mpaka 5. Lakini pia ni mnyama, tunaweza kusema mnyama pia wa ajabu, kwa sababu anazaa mtoto ambaye anakuwa na open eyes, anazaa mtoto anayeweza kuona kwa wakati huo. Fisi hakika ana sifa mbaya, yani kati ya wanyamapori ambao wana sifa mbaya sidhani kama kuna mnyama mwingine anayeongoza kama fisi. Unadhani ni watu kutokuwaelewa fisi